Да, дорогие друзья, добрый день. Добро пожаловать в лекторий спортмарафона. Сегодня у нас особый гость. У нас наша сегодня встреча будет состоять из двух частей. Сначала презентация самой концепции обучения UPS, автором которой он является. И после этого, уже по завершению презентации, собственно, посмотрим сам фильм. Так что с удовольствием представляю Санди Муровец, автор концепции UPS, технический тренер Тины Мазы, и Ольга Даргужес, президент Национальной лиги инструкторов. Вот, то есть она будет переводить все технические, в общем, все термины. Если что-то понадобится помощь, то я тоже подключусь. Но я думаю, что все пройдет хорошо. А те, кто понимают по-английски, соответственно, поймете все впрямую без перевода. Так что, я думаю, поехали. Уважаемые друзья, слышно? Хорошо. Очень рады быть здесь, в гостеприимном клубе «Спортмарафон», клуб путешественников. Спасибо, Павел, за приглашение. Я думаю, что сегодняшняя лекция и фильм «7 шагов к мастерству» будут интересны вам. Есть уникальная возможность задать ответы автору, получить из первых уст, задать вопросы, получить ответы из первых уст. Поэтому желаю активной работы, в дальнейшем приятного просмотра. И предлагаю Санди дать слово. Поприветствуйте автора еще раз. Okay, so first, hello to everyone. Во-первых, хочу с вами поздороваться со всеми, поприветствовать вас. Free lecture, so don't be nervous. Лекция бесплатная, не нервничайте, свободная, спокойная. Skiing is the nicest sport, so горные лыжи — это прекрасный спорт. We should keep it nice. Поэтому давайте поддерживать такое же настроение прекрасное. First, I must always say thank you to all the people who invite me to Russia, Хочу to поблагодарить всех людей, кто пригласил меня в Россию, в Москву. I've been here now for quite a long time, уже since 2009 actually. Первый раз он, когда приехал в Россию, это было 2009 год. But we really started with work in 2014 after реальная Sochi работа Olympics. началась между автором концепции и Национальной лигой инструкторов после Олимпиады Сочи в 2014 году. It's been 5 years. Такая плотная работа проходит в течение 5 лет. The beginning, the main reason I was actually invited was a new system of teaching. Почему я был приглашен в лигу, в Россию, и сейчас я об этом расскажу. Это новая система обучения. Именно это является причиной. UPS system. Эта система имеет название UPS. Which means система, using prolonged skis. Что означает система методика обучения с использованием постепенного увеличения длины лыж. Because later we're gonna see the movie, which is not the Чуть same. позже мы увидим фильм, не совсем это прям точно концепция, которая будет рассказана сейчас. Movie is around 50 minutes long. Продолжительность фильма 50 I will минут. make this lecture now a bit shorter. So let's say I will try to squeeze it into 30 minutes. But if you have any questions, of course, you can мы сейчас ask попробуем anytime. рассказать о концепции UPS, и потом вы сможете задать вопросы. So let's get into the story. Давайте вернемся к истории, к концепции UPS. I've been involved in skiing many years. Простите, иногда могу запинаться. Где у нас Паша, помощник, который I've been involved in skiing. I've been doing skiing. Он много времени катается на лыжах, имеет большой стаж
And back in 2004, Вот, That's если 15 вернуться в years ago. 2004 год, 15 лет назад, I just said to myself and to my team back in Slovenia он that сказал себе и своей команде, когда он we в should do Словении, something new in skiing. что-то нужно сделать новое в катании, в When we talk горных about лыжах, в teaching skiing, горнолыжном of спорте, course. то есть именно когда мы говорим об обучении техники We горнолыжного we спорта. cannot find a third turn because we only have left and right, of course. Мы не будем искать третий поворот, да, мы имеем только But- левый и правый поворот, но Definitely, according to the equipment, определенно в тот момент, Which с учетом того, что was- оборудование which was already proved in that time as a new equipment. уже I'm в talking about 2004 carving году skis. уже повсеместно использовались карвинговые лыжи, и основываясь на этом, в голове у них была идея, что что-то нужно сделать с методикой обучения. It was обучения. very obvious that skiing and ski techniques has changed. Соответственно, если So we should изменилось find- оборудование, значит, что и подход к обучению техники We горнолыжного should спорта find должен answers then. быть, возможно, другой. И они пытались найти ответ. И мы они в тот момент For должны me, были it's найти ответ. simply not logical that we have ski school programs that most of you and most of the world still use today, but we all know that these programs are based on old skis. Смотрите, в тот момент и сейчас мы понимаем о том, что традиционные школы, они основываются идет освоение освоение техники горнолыжного спорта за счет элементов. И изменились лыжи, при этом должно что-то произойти с методикой обучения. И это нелогично не найти какой-то путь, как пересмотреть ее. So I just said, come on, we should respond. Industry invested a lot of money into new skis. Everybody was promoting new skis and carving and whatever. Продвижение карвинговых лыж, производство, модернизация оборудования. So manufacturers, they made a great job. Производители сделали великую работу. Because it was the time, end of 90s or around new Конец millennium, 90-х годов, when most 2000-е. of the young people moved to snowboarding. В тот момент как раз происходил переход молодых горнолыжников в сноубордисты, отток. That was quite a big sign. Это тоже была одна из So основных. what's wrong? And of course, skiing with old skis Один был знак, что нужно что-то изменить, чтобы was удержать молодое more or поколение, less sliding. чтобы But with snowboard, so it was Сохранить. much more carving. на сноуборде было легче выполнить And карвинговый young поворот. people, И they were молодые- just talking about boarding. Wow, it's a new feeling. It's so crazy, and there's not so И many в тот момент rules. And сноубордисты you can sit on the ground, увлеклись скольжением на сноуборде с большей... and you can wear baggy pants still here. Интенсивностью. And Да, so, они одевали специальную одежду с totally спущенными totally штанами, different, совершенно отличались от which was for горнолыжников. me И для него like warning. So come on, guys. это было переживание, что давайте, ребята, should что-то move сделаем, мы our должны ass. двигаться вперед. Не буду переводить, что двигать. And so the industry made the skis, and the skiers were Индустрия ready нам предлагает to новые accept it, лыжи, actually to use it, лыжи but they готовы, didn't know how. чтобы горнолыжники их использовать, но мы не So, знаем, как же and, эти карвинговые лыжи We need правильно someone использовать. in between, Что-то from нужно между ними so from поставить a producer от actually, производителя sport shops, and the или customer. от спортивного магазина до Because- клиента. Sport shops, of course, they are doing great business. Спортивные Come on, магазины let's buy this ski. It go for itself. Just put it on. делают It's gonna be бизнес, great.
покупаете карвинговые лыжи, вы почувствуете удовольствие на них. It doesn't work so. Но не совсем так все работает. I mean, Он имеет в виду, it's not a lie. It's not a lie when we say these new skis, they ski by themselves. It's not a lie. это не ложь. Ну Это да, не то, ложь, что мы лыжи- говорим, что лыжи поворачивают сами, это действительно так, это не ложь. Но But something is missing. кое-что пропущено. Somebody has to tell you how to use it, Так, how to force, кто-то должен сказать, как же все-таки правильно how to использовать force эту лыжу, these skis как нагружать их, to ski by themselves. да, и So как that's- сделать так, чтобы, как управлять ими, чтобы, как им So помочь ехать самостоятельно. That's the key. Суть в And этом. so for me, it was very important that I was, of course, involved in skiing because I had all informations. Было важно, то есть я был вовлечен во весь этот процесс. And I was also lucky because I'm Slovenian. Да, мне еще повезло, потому что я словенец. So I don't want to say that you are unlucky because you are Russian. Да, не хочу сказать, что вы несчастливые, потому что вы no. русские. Дело не в этом, дело Wait, в другом. I should finish. Because the first carving skis are coming from Slovenia. Да, удача в том, что повезло ему в том, что первая карвинговая лыжа это была Илана, это была славянская лыжа. Skis were officially on the market. We were already testing the skis. И у нас была возможность тестировать эти лыжи до того, как они попали на рынок. And we could cooperate with engineers. So that was, of course, advantage according to the others. So we had more information. Да, у нас было больше информации, потому что мы сотрудничали с инженерами еще во время тестов до продажи. And I found out that the skiing with new skis is very much like skating Я or rollerblading. Я понял, что катание на новых лыжах, вот на карвинговых, в нем что-то есть от катания на скейте и от роликовых коньков. And moves are quite similar. And I was thinking, maybe skiing it's even easier. I'm going to tell you why later. But for me, the most irritating fact was, okay, if skiing with new skis, which are shorter, is so much like skating or rollerblading, why anybody can learn how to rollerblade or skate in 1-2 days? Да, и здесь интересно было в том, happens. что если новые лыжи были такие короткие, что то есть они было ощущение, что на них можно кататься как на коньках или как на скейте, то почему не заниматься обучением, не обучать катанию точно так же, используя эти элементы? And so I said, come on, we should do something. I mean, if it's the same, then let me dig in. So what do they do on skates or teachers? Тогда я решил, что that they teach skating? надо было посмотреть и на Actually, тех, кто what's going on? учит катанию на скейте и на коньках. Because you know, when you put the skates on, okay, you need two friends just to grab your hands like, Да, and they когда go вы with you for встаете на коньки, вам нужно только двое друзей, которые будут держать вас за руки и помогут сделать первые движения. Там первые несколько кругов. At the beginning, you are more like a Terminator, okay, but after 1-2, let's say after 1 hour, да, поначалу вы действительно как терминатор, но you go somehow. но Of потом course, you are not через Olympic час, champion yet, но через час вы уже катаетесь. but you can do it. But watch, so you are on skates, Но which means задумайтесь, вы на nothing in коньках. front. Это значит nothing ничего behind. спереди и ничего сзади. Because Стопы. later, if you ask me, ooh, how can you ski with so short skis? Come on, how can you skate then? Nothing in front, nothing behind. That high above the surface. Да, и высоко, вот то, что он показывает, это высота над поверхностью земли, то есть высота. On so tiny blade. Очень узкое лезвие конька, но высокое. And the surface is ice. Да, и покрытие лед. Which is the most demanding surface in any sport. Так это самое сложное покрытие, самое требовательное в любом виде спорта. But you can do it. Но
вы можете кататься. So my idea was, come on, let's make skates, kind of a skates for the snow. Идея была в том, чтобы давайте сделаем что-то вроде коньков, но для снега. And it should work even easier then. Должно быть легче. Because if you put the skis on, you're not so high above the snow, you're only that much. Да, должно быть еще и проще, потому что когда вы одеваете лыжи, вы не на большой высоте, на меньшей высоте над снегом. But it's a whole ski which is that wide. У вас нету лезвия под ногой, еще плюс к тому же ширина. Лыжа широкая, не такая тонкая, как лезвие. More or less, not ice. Да, и снег не лед. But it's snow, which is much easier. So, and you have that much in front, that much behind, which gives you more balance. И у вас еще лыжи гораздо длиннее, и вперед и назад от стопы. Even easier then. В общем, все это должно функционировать легко. So, in that time, you all remember Bigfoot, those plastic skis. В то время, я думаю, вы помните Бигфуты. Plastic, fantastic. Да, Okay, no, I'm on camera. Sorry, it's good skis, good skis. Good skis. вот, неплохие лыжи, да. Toys, okay, toys. So, we had on market rollerblades, like today. Sorry, ski blades, like today, but they were not so well done. So I said, Также come были on, короткие лыжи, блейды. let's Они тоже make были короткие, но snowblade like a normal ski, sandwich ski. но это были сноублейды, которые были сделаны как обычные лыжи. Это была сэндвич-конструкция и так далее. And we really Просто made it. уменьшенная. And then how then the whole story started. Before we jump in, I must be Перед тем, как начать, fair. я должен честно I сказать, have to что mention, and I do every time, a guy who tried quite, let's say, same idea back in 1956. И чтобы быть честным, я должен not сказать, sure, do I have что it somewhere here? где-то должен сказать, что нечто похожая идея Doesn't matter. была в 50-х годах His уже. name is Cliff Taylor Звали его Клифф Тейлор from United States. из США. In that И time, он первый попробовал кататься на final коротких skis лыжах. were 2 meter 10. Да, в то время нормальные лыжи были 2 метра 10 Yeah. в длину. And so, of course, when he was teaching people, that was quite terrible. I mean, no, when you get the beginner and you put it on 2 meter 10 skis, so he's dead. Да, то есть, So, that's the просто suicide. сразу было очень тяжело учить людей кататься, потому что поставить новичка на лыжи But he 2.10 wanted to было impress. практически He невозможно. wanted to impress people. Но он хотел впечатлить людей. So he cut off the skis. То есть он обрезал лыжи. But it was a problem because he cut the skis in front of the front head bindings. Да, проблема была в том, что он That means обрезал that the лыжи ski was спереди. wide on the top and narrow at the tails, which is then almost impossible to ski. Да, поскольку из-за того, что он так их обрезал, у нас получился очень широкий носок и очень узкая пятка. But his idea was to show them how easy it is to maneuver. Но идея была в том, чтобы показать людям, что насколько просто Tell поворачивать. them, look, later, when you will be really skilled, even with those long skis, it's gonna be so nice feeling. Да, что когда вы научитесь, и потом даже с длинными лыжами вы будете классно себя As I чувствовать. said, so it was probably wrong time. Ну, возможно, это было неправильное время для Because no этого. matter back in 56 or today in 2019, the physics is the same. Но законы физики те же самые, Yeah. что были в 50-х годах, что сейчас. Which means when you take the short skis on, Это заключается So, в том, что когда вы берете короткие лыжи, automatically you must stand wider. автоматически вы должны Because встать of the шире, balance. поставить ноги шире для баланса. Then with short skis, you shouldn't turn too much around because skis would follow you and you would Да, rotate then. когда вы на коротких лыжах, вы не должны вертеть корпусом, поворачивать корпус You влево-направо, cannot потому что move лыжи будут
поворачивать за вами. You cannot move your body mass center too much forward and backward because you would fall on your head or on your back. Да, и So то you же must самое вы stay in должны the стоять center. в центральной стойке, не наклоняя корпус вперед-назад, иначе вы упадете. You should keep the contact with the snow all the time. И должен быть постоянный контакт со снегом. Because if you lose it, then you are so on the edge of catapult. Да, потому что если вы там этот контакт потеряете, вас как из катапульты But you выпрыгнет. see, but in that time, the final skiing was totally opposite than I was just describing. Да, но в то время катание было совершенно другое, не такое, о котором я говорю сейчас. So with final skis, you had to ski together. Да, потому что на длинных лыжах, на 2.10 в то You время, had надо to move было, very much forward. нужно было кататься, держа лыжи Get skis вместе into the fall line and И- over. и перемещать корпус тела вперед для того, чтобы загрузить лыжу и послать их в You поворот. had to rotate or over-rotate or contra-rotate. But Нужно было still with a двигать, lot of help of shoulders, which Нужно doesn't work было on the использовать shoulders this way. вращение плечами для того, чтобы помочь поворачивать. Later, they were lifting up inside skis and all kind of stuff, После этого, то есть было много разных приемов which то есть again, с it doesn't- подъемом it внутренней ноги, doesn't go together with short skis. но это не работало на коротких лыжах. So, and that's why then the story doesn't survive. И поэтому, в общем, эта история в то время не получила своего развития. And the main reason is because the long skis, it didn't have side cut. Да, все потому, что у длинных лыж не было бокового выреза. The radius of those skis were 50 or 60 meters. Да, и радиус был 50-60 метров. I mean, nur gerade, just straight. Да, то есть просто фактически прямые. And with new era, so we are, as I said, lucky guys because today final skis, even in 2004, if we take slalom skis for the beginning, so 165 with Но 12.9 нам повезло, radius, потому so что that's даже в начале 2000-х лыжи были короткие, completely с хорошим different story. радиусом. То есть Completely если взять different story. слаломная лыжа 165 сантиметров. So that's what I'm talking about. Да, вот она, собственно, разница. So back to the story. So this is very nice skiing. So, Справа очень классное катание. it's really fashion. Да, But, okay, действительно красивое, with но old skis. And this is на старых лыжах, а this is слева the лыжи new, новые. this is the new skiing. Of course, we can do both, but it's totally different. I know. But I'm so close, so I can point it. So you see, almost everything is different. Да, как вы видите, абсолютно все различно. So let's start wherever you want. Okay, let's start at the bottom. Skis together, Да, skis apart. раньше лыжи вместе, теперь лыжи на расстоянии. So the angles of inclination Углы закантовки so much наклона. extremer than this. Наклона более намного So you see- экстремальнее, чем So you see the sheens and there. классической техники катания. Then the body mass center. Let's say the belly button is your center of body. So it's here, it's here. Он ниже в современном катании, ранее выше. Shoulders. These Ось shoulders плечей are attacking атакует поворот. a future line of your body mass center. Направлено в направлении So they are attacking straight into the линии next центра turn. масс будущего This поворота. one is heading out of Здесь the мы turn. видим, что плечи развернуты от поворота. And of course, you see where the head here, Посмотрите, so the whole также, position is если much more посмотреть, dynamic, сколько стойка, much more aggressive, even the стойка spine. ниже теперь, нежели So we call this or a cat or a guard. Here is спина округленная, like атакующая стойка. model. So you see, it's completely different. Вы видите, да, что разница And one more time, существенная. how Еще can раз. you how can we expect
to use the way of teaching, which results in this kind of technique. And so how that, if we use the same, how can we expect to get this result then? Да, то есть, если мы будем использовать технику обучения старой техники, то как мы получим новый результат, который нужен сейчас? So it's something in collision. So Да, то есть есть тут противоречие. and that was then for me the biggest trigger actually. Это такое основной Okay, триггер so для меня. couple of sentences that I already mentioned. So the old spears, throw. That's how we call the old skis because they were just going. Ну да, здесь straight. еще несколько слов о том, что в принципе я уже говорил, что про старые лыжи, которые были прямые. So that's how it starts. So these are 90 skis. Собственно, с чего все начинается? Лыжи длиной 90 сантиметров. And we made some tests at the beginning, and it was exactly like this. So everybody could learn it in one day. Да. Наши первые тесты показали, что люди в течение одного дня, любой человек мог научиться на них ездить. Now it's been already 15 years, so I can tell you if it wouldn't work, I wouldn't be here. Да. С того момента прошло 15 лет, и если бы это вдруг не работало, я бы тут We сейчас have перед a вами не couple of выступал. guys already here that they went through the UPS program, and they can tell you. Да, здесь в зале я вижу нескольких человек, которые уже проходили этот курс обучения, поэтому они могут это подтвердить. And time to time we do some let's say proofs. I still remember once in Snezhkom there was a one TV company Некоторые there. доказательства у нас получаются буквально неожиданно. То есть я помню случай в Снежкоме, когда был, some reports. I don't что был, remember what it was, the seminar or whatever. I don't know. что там был корреспондент, который Or from UPS camp, I don't know. в общем, снимал репортаж. But I was talking like now, and then the guy said, "Okay, Muri." Ну, я вел презентацию так же, как сейчас, а потом один человек задал вопрос. So you are saying that one day for absolute beginner would be enough to ski down the Snezhkom in parallel skiing? I said, yeah, sure. Да, то есть человек задал вопрос, а что действительно одного дня хватит, чтобы по Снежкоме съехать сверху донизу? И он ответил, что да, конечно. Are you sure? I said, of course I'm sure. So even not one day. If you send me a normal sportsman, it's enough 1 hour, 2 hours. Ну, для физически подготовленного человека достаточно нескольких часов, чтобы с нуля научиться ехать. Okay, we are coming tomorrow with camera. That's sure, no problem. Да, человек сказал, хорошо, говорит, завтра придем с камерой и посмотрим. And they came, really. Да, действительно приехали. I just said, like, it was my only request. Please send me one guy who at least do some sport, okay? Not totally off sport man. Да, я только попросил, чтобы давайте мне человека, который, ну, в принципе, занимается хоть каким-то видом спорта, то есть, ну, не совсем полностью там раскоординированный и не готовый. They were fair. Они были честными, да. And they sent one karate man. Да. Вот, один, значит, привели человека, который занимался карате. Maybe they thought gonna be fight. Да. Не знаю, может, думали, что подраться надо будет. And it was around, I think it was, maybe you remember when it was 2 hours, it was at the end, but it was half an hour. Ну, где-то через полчаса. So he was already on the top. Он уже был наверху. He was doing, like I'm going to show later, so those composed and начал делать упражнения и сопряженные повороты. Within 1 hour. So и поехал через час. He switched on 125 skis. Да, то есть он через час он уже переключился на лыжи длиной 125. He was skiing down, and the guy in camera was like filming. No, is it the right shot? Yeah, оператор делал примерно так, он смотрел то в камеру, то без камеры, что неужели он едет?
So it really works. То есть это действительно работает. Okay, so how is the system done actually? Как устроена система? So we start on 90s. Начинаем с лыж 90 сантиметров We do a certain program. You're gonna see. с определенной программой обучения. Then you switch on 1 to 5 skis. После этого 125. Of course, they are adjustable, so no problem. And then on your final skis, no matter what you ski. А после этого переходим на ваши лыжи, независимо какие они у вас. For absolute beginners, definitely the best is so slalom concept ski. Ну, лучше всего лыжи слаломной конструкции, то есть, да, с глубоким вырезом и коротким радиусом. So short skis, they have fixed bindings. На коротких лыжах крепления не отстегивающиеся, It's фиксированные. not safety bindings, it's fixed bindings. То есть они не супер безопасные, It doesn't но open. они не открывающиеся, но лыжа очень короткая, So 90. you can easily break your legs. So by the FIS rules, until the length of 1 meter, you can use this bindings. Да, согласно требованиям безопасности и правилам ФИС, такие крепления можно использовать только на лыжах до 1 метра. If И skis ни в are коем случае longer больше. than 1 meter, then you have to use safety bindings. Да, на более длинных лыжах вы обязаны использовать безопасные крепления, открывающиеся. I can tell you, because of the skis, we haven't had even not one break of bone in 15 years. За 15 лет на этих маленьких лыжах еще никто ногу не сломал. We had, in 15 years, we had one accident, and we have it in Moscow. Да, за все 15 лет у нас был один-единственный инцидент, и он был в Москве. So, almost nothing. Okay, in between, it just got a couple of pictures that you really see that today's skiing is different. Несколько фотографий, то есть показывающие современную технику. So, then I had to make a system. So my vision was not to make kind of a top shop story. Моя идея была в том, чтобы сделать программу и видение, но But the real concept. то есть это именно программу как концепт. And if we talk about the concept, the serious one in general, so that means that it should cover all the target groups. И, соответственно, если мы говорим о полноценной программе, то она должна закрывать все целевые группы. It was, I mean, today, looking backward, it's very easy, but Но сейчас, смотря назад, это кажется, что все очень легко. going back in that time when I was sitting Но в by то время, myself, когда я сам размышлял об this этом, was quite a challenge. это было достаточно... Drone. So how Это был to челлендж такой. how to make a program to fit all these groups. So the Да, goal was to группы. fit sport day participants. То есть как совместить и сделать программу с одной стороны So для in primary schools, secondary schools, whatever. So отдыхающих, для школьников для уроков физкультуры. then participants who come only for 1 day, it's seminars, is it Да, дальше для тех, кто приезжает на один день, то есть any kind однодневная of программа. educational stuff. То есть это, да, образовательные семинары. Then for ski school clients of new So- generation, Собственно, для молодых, следующая группа это молодежь, которая новое поколение программы it's для very important because учеников I told you лыжных школ. before, the new generation is coming like, come on, what is new, where is new? Everybody's saying, come on, buy these new skis, it's so different, it's so full of adrenaline and attractive, but so let me see, so this is for new generation. Да, то есть для тех, кто, в общем, собственно, everyone has в магазине skis. получал вот эту информацию, что да, вот есть новые лыжи, они и, соответственно, для Then for school clients who book lessons in ski school, but Да, they дальше- only have time for 1 or 2 days, let's да, say, not дальше 1 week. следующий шаг это для сделать эту программу для тех, кто заказывает занятия в лыжной школе, но при этом только на 1 или 2 дня. Then private hours, hourly hours, requests.
Дальше частные занятия. Then professionals, so А дальше instructors, профессионалы, trainers, educators, инструкторы, тренеры, лекторы, обучающиеся. racers. И, конечно, гонщики, So собственно, that спортсмены. was the goal. So is it possible Это была цель, чтобы to make охватить программой such все a вот эти system? категории. Okay, so I know that the conventional ski school, the old ski school, has quite many problems, but doesn't matter now. We're gonna get back to our story. So, and one more thing, some topics. Is it possible to make a program, manual system, however you call it? So, А дальше нужно было, то есть каким образом Which сделать should- такую программу, which should которая бы contain- входила, содержала бы в себе следующие parallel вещи, position in every moment. чтобы в каждый момент вашего движения лыжи оставались, So лыжи it остались would параллельными. be no snowplow, nothing. Just so skiing. Is it possible to make it? That was just the goal. So Лыжи во время выполнения поворотов всегда сохраняли параллельное положение, не используя положение лыж в луге. yeah. So then, to make a system which would enable speed control которая позволяла all the time. контролировать скорость все время во время выполнения поворотов. The system which would be based on the new side cut, Такую систему, которая основывалась на новых on a new характеристиках лыж, geometry of skis. именно на новой геометрии лыж. And can we make a program which is based on playing? И создать такую систему, которая через которая обучается через игру, через катание. Like we do with kids. Как мы работаем с детьми, мы So that was играем. the second step. And then the third step, of course, was first to make a definition what is new in skiing. So because the program should cover all these novelties. Соответственно, мы должны были создать такую программу, которая все новшества учтет. So according to the old skiing, come on. According to the old skiing, so you see, so today, so skis are more open, more wide. Сегодняшнее современное катание, положение Then ног we are шире. centrally balanced. Мы We have to центрально be because сбалансированы, skis are short. мы должны быть центрально сбалансированы, потому что We лыжи are стали skiing короче. with both skis, Выполняем поворот with за edges счет of both двух skis. We don't лыж. lift up inside Мы ski. не поднимаем внутреннюю лыжу. Then we are following, as I mentioned before, we are following the direction of Как я our уже body говорила, mass center line. So we are выполняя повороты, attacking. наш корпус следует направлению Because движения центра масс. If you want to activate your inside ankle, then you Если при must катании turn your вы body хотите straight into the активировать next turn. свой внутренний голеностоп, для этого Because необходимо, чтобы ваш корпус if you would следовал turn yourself направлению out, поворота. automatically you начнете, block your inside ankle, and then you get into разворачивать a ваш position. корпус от поворота, тем самым вы начнете блокировать работу вашего внутреннего Skip голеностопа. pole is not the same anymore. Of course, we have skip poles to keep the balance, Не такой обязательный, как был ранее, конечно же, у but нас it's not anymore all the time pole planting. I'm talking about long turns. Обязательный был элемент полпалки. In the short turns, you still do the pole planting. Конечно же, в коротких поворотах, на крутых склонах мы используем такой элемент, как полпалкой. Ни в коем случае мы не говорим, что его нет. Extreme work with your ankles. Более интенсивные движения в голеностопных суставах. Then much greater angles of inclination, so Больше as we saw углы before. отклонения вовнутрь поворота. Lower body Наша position, стойка ниже. smaller vertical movement and Вертикальные bigger движения, lateral movement, стали не такие интенсивные, больше and движений a constant горизонтальных. snow contact. So there's И no, I said, no постоянный lifting. контакт лыж со снегом во время So in выполнения general, поворота. this is Это основные
характеристики, Almost элементы nothing new. техники, практически ничего нового. Almost nothing. So we are searching now, can we get this? So, and Дальше мы думаем, как и ищем, как нам всего этого достичь. again, this is exactly the same what was described before. So, as you see, so we are wider about. Да, здесь картинки, то есть положение тела, то есть мы стойка шире, On the center. центрально. We do the ankle job. We are following the direction, pole plant, inclinations, spine, lateral movement, according to vertical На этих movement. картинках, вот о чем мы перечислили, да, в этом можно наглядно посмотреть основные отличия современной техники от классической, от техники. Again, proof from the practice. I'm not the theoretical guy, so Еще одна, то есть я не теоретик, то есть здесь еще одно доказательство из практики. I'm coming from the snow, so that's the most important for me. So that it's really a reflection of what's going on on the snow. Важно в том, что это вот вся идея, она пришла из практики. Like four shoulders are attacking, spine is in this Положение плеч, положение корпуса. Body mass center line is lower. Центр масс ниже, Ankles, so ankle work, закантовка очень большая, постоянный контакт со снегом и широкая стойка. Of course, it's all different. It's all different. Okay, so and that was then. I was ready to start. So then I had to make a group. So how we're gonna see the groups? Now it's a bit easier for you to understand. In general, so we have beginners and we have advanced skiers. And when we talk about the beginners, we talk about kids and we talk about adults. Если мы говорим о начинающих, то мы говорим о детях и взрослых, потому что это разные подходы. And then when we talk about advanced skiers, если говорим о it's совершенствующихся, not about who is better and worse, not at all. То есть речь не о том, что кто-то лучше, кто-то хуже. They are all advanced. То есть они все уже катающиеся. It's only a matter of performance. Вопрос только в технике и, собственно, чего они хотят. Sport and fun, so одно дело, если это спорт, ordinary skiers, tourists, recreational skiers, whoever. Then a new generation with new expectations. Новое поколение с другим ожиданием от катания. Then experts like ski instructors, trainers, дальше это as you are, as we тренеры, эксперты, хорошо катающиеся любители. And sportsmen. И спортсмены, профессионалы. And then we made a system. So this is skiing. Вот для, short skis, you can ну, зная вот эти вот целевые группы, мы создали систему. Okay. Description of every group. Okay. So, and now we are in the story. Переходим к системе, немного ее раскроем сейчас. Old school or conventional ski school. Традиционная система обучения is based on основывается на elements. освоении элементов. You go, I know, То есть мы начинаем с плуг, turn, blah blah blah. повороты на параллельных лыжах и так далее, и так далее. But that's why conventional system has a problem. В этом проблема традиционной системы. You have snow plow. Есть поворот в плуге. Or snow plowing turns. Поворот в плуге есть. But then you get to the steep section. Дальше, когда переходим на более крутой склон, участок And what to do then? Что нужно дальше делать? And you have problem. И возникают трудности. That's why we turn it upside down. Теперь они немного перевернули the base should be terrain. И новая система, которую создавали, решили, что она будет основываться не на элементах, а на склоне. When we handle everything on this terrain, we can change the terrain. То есть сначала мы должны научиться чему-то на склоне, определенной крутизны, и переходим в те же самые элементы
That's different. переносим на склон более крутой. So, То есть and новая система основывается на склоне. another Традиционная на very линии. important thing for me, Очень важная вещь для него. and it's interesting because even myself, we were never asking what's going on in the past. Was that the Важный old, момент, что мы очень редко, когда задаемся вопросом, что же было до этого, the что old мы уже school сделали. many times deny itself. Некоторые элементы старой школы, они, в общем, отрицают сами себя. What do I mean? Что имеется в виду вот что. Today is Monday, Сегодня понедельник, and we get whatever Aborigine guy ну, допустим, есть там uh, абориген. first time see the snow and Впервые увидел снег. skis and boots and whatever. И вообще And все of course, снаряжение. for us it's a big come on, if we teach him today how to make a snowplow, that's gonna be Да, для нас, success. думаем, будет круто, если мы научим его поворачивать в плуге. And На let's сегодня. say that this guy is even better. So Допустим, он даже круче, at чем the мы end of the думаем. day he can do snowplow turns already. И в конце дня он спокойно в плуге поворачивает So, один поворот за другим. You are delighted, of course. Come on, buddy, let's go for a beer. That was. Да, вы думаете, The о, best круто, day ever. классный день, все супер. And then he comes next day. Дальше он пришел на второй день. So you say, today we go to basic turns. Сегодня мы будем учить базовый поворот. So no more snowplow. Уже никакого плуга. And he's killing himself. So how to keep skis parallel? И дальше он And every time получает проблему, а как же держать их параллельно? when he does the snowplow, you say, no, Да. not like this. So, Потому что вы говорите, нет, You should никакого stay плуга, parallel. только параллельно. so, but yesterday I was a hero with snowplow. Да, Yeah. уже он говорит, Yesterday что was вчера Monday, был... today is Tuesday. Да, вчера же все было классно, получалось так, а сегодня все нужно делать по-другому. Which means, that's what I mean. So, the system denies Да. itself. Вот это, именно это я имею в виду, что система отрицает It's сама not the себя. same way of skiing and upgrading. It just do this, but tomorrow forget this. Да, сделай вот это, сделай один элемент, на Or today- завтра забудь его и делай все по-другому. Today, you should do something, tomorrow something different. I mean, Или то, что And сегодня that's- делаем одно, завтра совершенно другое. and that's confusing. Да, это And очень... so it was in my путает. mind how to overjump these problems. И And that's why we said, come on, let's define the story by the terrain. вот, чтобы избежать этого, мы решили, что определять всю историю, строить концепт, исходя от склона, его So- крутизны. We made, okay, first exercise on the flat terrain, and Первое упражнение You know, на плоскости. some balance, some Balance. playings, whatever, it's the same. So Основные, just to get used to the equipment. чтобы просто, то есть, баланс и элементарные But of упражнения, course, чтобы with short skis, привыкнуть, it's much привыкнуть. easier because you feel like you're in the инвентарю. boots, so you can play easy. Но на You коротких can do лыжах вы flips, you can do фактически twists, you как can do будто whatever просто you в want. ботинках, вам очень легко. And then you go on the После этого flat идем на terrain. плоский пологий склон уже. So first we do individual carving turns. Мы делаем одиночные карвинговые So only one повороты. by one. Один, потом следующий, но Once поодиночке. we know how to do it, we compose them together. Дальше соединяем их. Составленные повороты. Да, дальше связанные повороты. Then Составленные. Then съездные. Next. Да. Одиночные повороты в левую сторону, в правый. Далее составленные повороты и связанные повороты. And when we have composed turns, link turns, we have two ways, by combined technique and by carving technique. And then we go to wide corridor and narrow corridor. Которые мы выполняем It goes like this. техники карвинга. But you see, и комбинированные The most техники. important is that this И катание у нас gray, происходит в широком gray коридоре и area, you в see узком gray коридоре. area,
Вот это This все вот в этом You can do all this story треугольнике сером. first on this terrain. И все вот эти повороты мы осваиваем на пологом склоне. Then you do all this story on this terrain. Дальше переносим всю эту историю на And then on склон this terrain. средней крутизны и уже And на that brings крутой your склон. quality. И квалификацию. So you see, you never свои go навыки back, переносим you never на correct более сложный yourself склон. in a way I described before. So it's just upgrading. Мы So that was, you совершенствуемся see, путем different. перехода на более сложный склон. And the В rest этом is the разница. same as in classic При skis. этом мы выполняем то же самое, осваиваем одиночные повороты, составленные, связанные, тоже повороты в широком и узком коридоре. Today we talk about 3 techniques. Сегодня мы можем выделить So, 3 вида техники. Rotational technique, Ротационная техника. when we use ankles Речь идет не о rotating вращении skis on the корпуса, flat. а речь идет о вращении в стопах. То Then есть мы we вращаем have стопы. carving technique Следующий by rolling ankles, not вид rotating, rolling. техники карвинговая, то есть это постановка стоп на ребро. And most used in the И practice на практике is combination более between часто these two. используется комбинированная техника, когда мы используем ротационную и карвинговую технику. And we do exactly the same while we use the UPS system. И в системе UPS мы используем именно вот эти. This is another interesting Давайте посмотрим на это. chart because график. usually people ask me, hey Muri, do you think I ski right or I ski proper? Мури, скажи, пожалуйста, я правильно катаюсь? Because people think that you ski proper only if you're carving all the time. Часто люди думают, что правильное катание это чисто Which is резонное ведение и выполнение карвинговых not true, поворотов. not correct. Это правильное катание. Нет, это не Again, так. we have rotational technique У and нас we есть have ротационная carving техника technique. и карвинговая техника. They are both И correct. они обе правильные. How much of each you use actually, it's up to you. Сколько в повороте мы используем ту или иную технику, зависит от вас, от склона, на котором вы находитесь. And this chart shows how do we Этот ski график actually. подсказывает, как So, мы должны правильно выполнять повороты, какие виды May- техники использовать. Maybe it looks a bit complicated, but Может быть, it's кажется not. немного сложно, This это is- не сложно. This Давайте is разберем. terrain. Это идет This is terrain. склон. Yeah. Till here it's a blue run. Вот эта Yeah. зона это This section. синие склоны, пологие. Then this is red run. Эта Medium часть step. графика у нас And this is really steep красные here. склоны. So this is И далее black run. Okay. зона крутых склонов. So let's say we are Давайте представим, что what мы experts here. высококвалифицированные So we любители. should look this Смотрим вот на такую линию. this line, пункте. and white color means long turns. И давайте So мы this представим, is- что this is выполняем our повороты line. большого радиуса. Yeah. Вот наша So you линия. see, carving Давайте technique, посмотрим. combined Карвинговая technique, техника идет у нас rotational по- technique. You probably agree. If terrain is like Вы, this, наверное, со мной согласитесь, если на пологом склоне высококвалифицированный easy to горнолыжник, carve, is it? конечно же, будет использовать Yeah. такую технику, So you see- карвинговую. Мы видим, Till here we are totally то carving. есть на пологом Okay. склоне высококвалифицированный горнолыжник Then выполняет it's a повороты medium карвинговой steep техники. terrain. Если мы переходим на склон средней крутизны, Still, so конечно okay, же, the line is a bit falling высококвалифицированный down, but if I go Он back будет, here, больше so использовать it's карвинговую more or less carving. в большинстве Only случаев if you check your tracks at the beginning of the turn, sometimes it's already a bit of preparation, but then you start на carving. склонах такой средней крутизны высококвалифицированный горнолыжник в And of основном course, использует карвинговую технику, when you get комбинированную on добавляет the при steep входе в terrain, поворот. the Но steep когда мы terrain, переходим на so крутой склон, реально крутой then склон, you combine мы all the time. Even if you think that you don't, check your tracks and you will see. начинает именно It's always a использовать bit of комбинированную технику. Sliding, Посмотреть на we call that a след. moon, that you make a moon. Есть Luna. луна. След. Yeah. Посмотреть на трек, который Because if уже you carve, it's оставляет, only a line, but if it's a видно, bit of что sliding, it's есть a небольшое luna. проскальзывание, и как Like. будто, да, след So, луны. and here you can find any skier. Racers,
В графике вы можете посмотреть, Racers full line, да, любого they горнолыжника, come любого even a bit уровня. further than Посмотреть this на terrain. спортсменов. Or Прямая let's say, линия if we сплошная. go, this is totally beginners. Возьмем новичка теперь, да, видите, как I mean он beginners, на so голубом after, склоне. not totally beginners, so Начинающий Not the first горнолыжник, day. он уже там, катается несколько when they start дней. skiing, of course, even at the beginning they're already combining. Конечно, вначале он будет комбинировать, использовать. They never вращать ski on технику, they never ski on the black технику. terrain. That's why the На lines крутой goes склон only он till не here. пойдет, потому что So, but не on хватает the medium steep terrain, На more or средней less, крутистой they are sliding. он But what I want to в основном say будет выполнять is, you повороты see, за this счет is all вращения. correct. И всё This is это all correct. It's правильно. not just about Это carving. не, речь не идет о том, что And карвинг it's говорит so техника, important. только That's so она important. одна правильная. Even when we teach Когда мы from the very обучаем, first day that we insist on all movements, поэтому когда мы rotating обучаем feet, новичков, rolling feet, в and начальном that's этапе обязательно that's why первый we made навык, such a который system. должен получить, это умение вращать стопами и ставить стопы. UPS system has no elements. UPS-система не имеет It элементов. has only left and right turn. Это поворот вправо But и it has левый поворот. figures. Но используются упражнения. You know, for me, so I went first to see how they teach skating, and then I went to the snowboarders, how do they teach snowboarding, because they didn't complicate so much as we did. And Да, я видел, that- как обучают катанию на коньках, я видел, как обучают сноубордистов, но они делают меньше, чем... And because I'm coming from Alpine world, I know, and I knew in that time as well, how they teach kids. Да, и поскольку я сам то есть я сам живу в горах, то есть я знаю, как учат детей. They never do big theories. Никогда не делаются больших каких-то теорий. Never. Come on, baby. Now we're gonna do snowplow, which means tips together, При работе tails с apart, детьми so мы we же press не exactly in the работаем, не middle. объясняем ребенку, давай мы сейчас выполним. Come on, let's make a pizza. Вместе мы говорим, That's давай it. сделаем пиццу, мы не заостряем внимание на деталях. на And then you полном have to объяснении. extend, you have to move skis towards each other, so you're gonna get parallel position, and then Мы не начинаем now, объяснять, как come on, French fry. мы, Yes, pizza, для того, French чтобы fry. принять параллельное That's how it положение, давай works. сделаем картошку. So we said the same. Come on, forget it. И We're gonna make здесь, в этой figures, системе они тоже and it's gonna решили work. So that's меньше теории, why we давайте have- будем обучать за счет упражнений. It's behind the curtain. So Еще одна фотография не хватает. the first one is рубашка, Смотрите. смирительная рубашка. Первое Straight упражнение jacket. называется «Смирительная рубашка». Then Superman, Далее Супермен, весельчак, весельчак, руки, канатоходец, станок, банджи, водонос. водонос Uh, и, and expert at the end, final и, position. финальная позиция. And that's how we made эксперт. it. That's how we made it. Вот Because эти then упражнения you don't need to think. используются при So, обучении. so if I say, if you are my student, Например, вы so мои студенты, я we're gonna make говорю вам, simple давайте individual выполним turn. простой одиночный поворот. I should explain so many Чаще things, могу in рассказать очень old много, way. рассказать каждую деталь, but it's easier. I но know намного that проще для I should понимания. force you to follow the direction of И skiing. я у него цель научить Because all the вас, skiers, чтобы if this is, if this вы is, следовали по направлению движения. if this is a terrain, Представим, что everybody would склон, turn like this. в I don't know why, основном but that's люди the skiing. отворачиваются Everybody отклона would вниз по turn склону away. But that's от the end of the поворота. story. So I should Мне нужно learn you научить, how to чтобы follow the direction. мой ученик So for следовал me, направлению the движения. most simple Для is, меня проще come on, всего let's сделать make a следующее. straight jacket. Давай сделаем Which смирительную means рубашку. Grab your hips with this hand Кладем here нижнюю and руку grab it. через So you see, not корпус to turn и there. держимся за куртку. Okay, the real rubashka would be like this. Реальная смирительная рубашка будет выглядеть так. But let's say that you are not so crazy, Ну, so I давайте мы let не you будем free one hand, okay? будем использовать одну руку. So, like this, and just follow your skiing. So this guy is not thinking about position now. Hand here, Рука and we его go. фиксирует, We и go. просто мы едем выполнять Later is одиночный the поворот. same. Come on,
Дальше because we never ski this way later. Дальше мы не будем кататься We're в таком gonna release this положении. hand, Нам нужно открыть эту but руку. I still want you to Но have также у under меня control. цель, чтобы у меня мой ученик So let's, instead of следовал having hands направлению somewhere, I don't движения. know where, all И over the place, он и ученика часто let's руки make a знают. Superman. So, which means Вращаться. it's И предлагается it's your сделать own упражнение. reminder, like, I should turn Супермен. there, I should И turn нижняя there. рука будет But in показывать, the same что я time, my должен position повернуть is вот perfect. туда, вот туда. И тем самым моя позиция принимает нужное. But because we don't ski this way later, Понятно, что мы так дальше не катаемся. I say, come on, keep your hands here, but try Переходим to к keep следующему упражнению the same way of весельчак. skiing. Руки на бедра. What we call veselchak, so you are a bit happy guy. Называется упражнение Later, весельчак. because we know that final skiing is with hands here. So Дальше how to get hands from here to the final Мы position? идем к финальной Again, позиции, да, к no положению theory, рук. no explanations. Никаких Let's объяснений make дополнительных. Все мы делаем за счет another обучение figure. происходит за счет In final skiing, we упражнения. are always В grabbing финальном something, нашем and it's катании different. у нас в руках что-то It's different feeling, находится. having Это nothing уже in другое your hands or ощущение having для людей. something in your hands. So that's, we did it together. So let's put them something in the hand, Теперь мы into their hand, нашему ученику but still даем в руки to have что-то. control. Но нам нужно, чтобы его все And how wide should your hands? свое направление. You don't need to think. So if I give you a pole, Если, например, я ему дам палку, we can exactly define, мы сразу the определим gap ширину between your положения hands. рук. then you also, you have something in your Ваш hand, ученик будет чувствовать, что у него что-то в руках. but we actually play канатоходец. И мы выполняем упражнение канатоход. Just have it in your mind, like, you know, this is the wire. И давайте So что делают this с канатоходом? guys who walk over the wire, so they have that Он long идет по pole канату, like использует this. палку And it's exactly the same in skiing. для So because равновесия. we have to follow the direction of next turn, И это упражнение помогает нам the same as the guy who walks сохранять нашу цель, on the следовать wire has направлению to движения. follow the wire because there's no other way. Канатоходец тоже ему необходимо No left, no следовать right, because you fall down. So, but you see, it's just канатоходец. Because later, we never ski with poles like this. Дальше мы не катаемся, наши палки не находятся Another перед собой. figure. Come on, Следующее let's make упражнение, к которому мы водонос. переходим, это водонос. So how you carry the water? Как мы держим ведра с So водой? if Как мы их you несем? carry the buckets of water, Представим, что несем so you ведра. cannot have Мы не поднимаем arms их here вперед, because you would fall. мы упадем. If you would put it back too much, Мы you не would сзади break не your держим spine. ведра, да, мы сломаем нашу If you keep спину. your hands too close, Мы не you прижимаем would splash the руки water. с ведрами Like близко this, к you are себе, not strong enough. вверх не поднимаем, не So настолько just сильны. make a normal position how you would carry the Поднимаем water. удобную But now we позицию, have как будто мы poles несем here. ведра. But again, it's a game. И в руки даем Водонос, and we палки. ski. И And выполняем later, повороты. you just let your poles И дальше fall из into этого your положения hands просто принимаем, in the final position. берем палки нормально, обычно. and you are perfect. И тем самым играючи Through the выполняем game, упражнения. We were talking and training leg work and bottom part. Тренировали, But at the same time, отрабатывали. we set the upper part and arms in the correct Выполняя это position. So you see, упражнение, we don't need последовательно мы работали we don't need над any нашими elements ногами, at all. и тем же самым мы ставили стойку рук, но при этом мы не объясняли, а плавно переходили из одного This is упражнения how к then it другому. works. So first we go one by one. Здесь показано. Сначала And мы then we выполняем just повороты simply put одиночные together. в одну Just- сторону, в другую, и just дальше очень просто that you их have- соединяем. For those who never saw this before, Для тех, I'm кто going to не show it here. видел, So я the вам first попробую part показать. is individual carving turns. Уже говорили, Let's первое, say this is одиночный rubashka. So одиночный if поворот, this would be смирительная here, рубашка. here the terrain, здесь we would just do one turn, like Выполняем один from here одиночный поворот. to till here, and Остановились. we would stop. We would turn В одну сторону, again, в другую сторону. again, and so a couple of times, and then I said, Попробовали okay, несколько now раз you влево-вправо. don't need to stop there every time. И можно не до конца And that's it. останавливаться. So, you come here, you are down, you see that? You just stand up, Движением and вниз. because they are short skis,
they are just, you can turn it easily. У вас короткие лыжи, и вам очень Again. легко будет из этого положения развернуть лыжи вниз по склону и выполнить следующий поворот. И тем самым Like мы this. начинаем делать That's what we call- составленные повороты. This is not skiing yet, that's Это why еще we call не it финальное катание. composed turns. Это называется составленные повороты. After, I don't know, 2-3 runs, И выполнив эти повороты skier 2-3 by раза, himself or herself горнолыжник just say like, why should I go so much high almost to начинает stop? уже And then I понимать, lose the зачем мне speed. так I can много extend a bit сбрасывать before. скорость прям до And нуля. then this composed turns, составленные повороты, change into И начинает съездные. переход And then it's like this. от составленных So you поворотов go. к связанным Like this. поворотам. Extend. Extend. Это уже And then демонстрируется связанные from this, повороты. То It есть goes. трек Nun, 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 nun. Like this. And then you get от into составленных переходим composed к turns. связанным And поворотам. with all these figures, you can ski your Superman or И Весельчак выполняя or вот эти Канатоходец повороты, or можно whatever you как раз want. использовать Depends эти what we need. упражнения. Смирительная рубашка. Once we are at Канатоходец. the end, we are automatically in the white corridor. Then we change skis into 1 to 5. Выполнив and we are связанные almost повороты, there. мы выполняем поворот And в that's широком why повороте, I told коридоре. you, Дальше one переходим на maximum 2 days, 125 лыжи. everybody is skiing Максимально correctly, 2 дня. easy going, А, no snow Любой plowing, человек nothing. может научиться выполнять I повороты на forgot to say, параллельных лыжах легко. we have snow plow, Конечно we же, have у нас snowplow. есть плуг, but we don't use it to change the direction. но мы его не используем для Just to смены stop. направления. Используется этот элемент Yeah, только для because we остановки. never know what's going to happen. Обучаем клиента только On the very flat остановке terrain, on the плугов. first moment, На we do some пологом exercises, склоне and one of первые- those is первые that we have to минуты push ourselves мы and we have обучаем to stop like this, остановке именно в плуге. just to stop. Только Then it's для the same остановки. when we go into reverse line. We go even like this, and if you, I don't know, somehow get lost, Что по прямой you can остановке мы учим, stop. по остановке по but we never кругу teach склона. people to use Но snowplow не используется to плуг change the direction. именно для смены направления. Which doesn't для mean выполнения поворота. Но это не означает, That they will not use it to change the что direction, они не будут его использовать. which is perfect for me. И это Because хорошо. If it comes by itself, like a natural Это как, movement, люди часто используют вот это положение they can само use it. собой. but I don't need to автоматически. teach it, Но я их специально не учу. which is very fair. Это очень Because we made честно. such a books of snow plowing, which is actually in real, totally natural thing, and everybody can do it without any theory. Да, у нас есть много теорий, толстые книжки, как правильно выполнять плуг, так или иначе, но ну, все это не нужно. Это So, if I demonstrate here without skis anyhow, so Да, let's say попробую how it продемонстрировать, would look, and it does in the practice, как if somebody is a попробую, bit scared. да, что происходит, если Of course. человек немного боится. We insist that we roll the ankles then every time, because then skis go by themselves. Да, But мы подразумеваем, что мы наклоняем колени, и Two. тогда лыжи поворачивают самостоятельно. 2 out of 10 Но 2 из 10 will not do it like this so не nice. будут делать, ну не, They не will be more получится так scared. делать, они будут So they will бояться это start, сделать. no problem, but after 2 Не meters могут they will начать. go flat. Но потом перейти в And плоскость. they will be more like this. Да, и будут пытаться And then сделать they этот know they элемент should extend на плоских лыжах. to start a new turn. После чего So they нужно will do like будет... this. They will go. Что они будут делать в таком случае? Они, естественно, So придут they will do к повороту через... Half parallel плуг. turns, let's say, with rotating, not with carving. И эти повороты он начнет выполнять именно за счет вращения But be стопы, honest, не за счет To постановки make лыж this на skiing контейнер. on old skis, Но если выполнить, you would celebrate. Say, oh, bravo, mamma mia, bravo. That но was если perfect. это на старых лыжах выполнить, In то UPS, будет this is хорошо. a garbage. I mean, not in a bad manner. Yeah?
В концепции UPS данное выполнение будет считаться неправильным. Yeah. So you know what I mean. So this is something which we don't teach actually. What is not what we want to do, but it's still okay. But it happens by itself. So you see, it's such a big difference, and that's why then the whole story was so successful. Еще And раз я now, повторил, что okay, and этот then навык so приходит see this is легко then the на tracks. коротких лыжах. So this Посмотрите на is след. composed turns. Это So you do след one turn, you составленный make a поворот. switch. То есть a одиночный new one. поворот You make a switch, практически a new one. сбрасывается скорость, разворачивается Once- вниз по склону и выполняется Once you следующий do поворот. this, you make then composed turns. As I Составленные showed, повороты. so you extend, while Выполняется extending, движение you're already rotating, разгибания, and вращение back стоп, rolling. вы выводите лыжи в Back to линию rolling. So you see, ската, here you're flat, лыжи плоские за счет one, вращения you're стоп, rotating feet, and then вращаются you стопы, start и при пересечении rolling. линии ската rolling feet. ставятся лыжи на кант и идет выполнение поворота за счет And again, for me, it's not important when you start rolling or when you do the rolling. Для него не важно, Some когда people will just do человек it будет a bit of the end. The rest will be ставить done лыжи на by кант. rotating. That's all correct. Любой человек может выполнять поворот только за счет вращения стоп. Это тоже правильно. In UPS, you are never wrong, В концепцию UPS ты не можешь быть неправильным. which is great because Никогда. people they hate hearing like not okay, not okay, Люди not okay. не нравится, No, когда их again and говорят, again. нет, неправильно, So- нет, не так. Да? So and that's why they нравится hate похвала. going to the ski school there. So this И is the тогда track это отталкивает this is the продолжать track of, заниматься лыжным спортом. of link turns, and then the last is just carving. So Это след карвинговой техники. Составленный So this is from the поворот top. карвинговой. like you see, so you are opening into the turn, so not out. Видите, да, что ось плеч направлена в направлении поворота, а не на Then ось you go поворота. to wide corridor of, okay, these photos are then. At the end- Это фотография в широком коридоре. So again, you see, Видите, да, this is combined technique. So you have, Используется комбинированная техника. Опа. Вращение стоп и постановки стоп на ребро, постановки лыж на канты. you have drift here, Вот этот момент So you go, называется you drift. дрифт. Выполняется он как раз за счет вращения стоп. and then you start И rolling далее here, идет and постановка стоп на pushing ребро, hips inside. лыж not на again. канты. Далее, как только ваши лыжи поставлены на кант, And вы then уже добавляете just движение carving. бедрами. So Это here карвинговая you already техника. start rolling. Уже здесь, в этот момент, он So, начинает работу в голеностопах, you go. ставит And you лыжи see, на so канты и The выполняет both, поворот the на both, кантах. the both skis are active Видите, and что pressed, so you see. обе лыжи активны, So not just outside one. Of course, the weight is on the давление bottom на ski. обе лыжи. Но, конечно же, больше это загружены ваши внешние лыжи. Okay. Yeah. So maybe just a couple of words. Then Немного слов. I moved to the World Cup. They called me from the World Cup. Ему обратились тренеры, которые работали со спортсменами Кубка мира. That was in 2004. 2004 год. The system was not officially on Еще the система не market, let's say. была официально So, на рынке. so this coach, Она только разрабатывалась. Pavel Grasic, is one of the most successful trainers in the World Тренер Cup Павел Грашич, это один из наиболее успешных в Кубке мира. with Slovenian skiers. Это была So сборная he- Словения. He Ника Фляйс. won slalom overall, blah blah. It does not matter. Many things. So in this time, he was a trainer of Croatian girl Nika Flies, В то время он тренировал Нику Фляйс. and in this moment, she was 30th, so number 30 on the world ranking. Да, в тот момент она была 30-й в мировом рейтинге. So we made the first training with UPS system. Мы That was сделали the первую very тренировку. the very first по moment. системе This is the UPS. first time Nika put the skis on. Это вот
момент на фотографии, когда она впервые одела эти And she лыжи. was saying, Moody, you're gonna kill me. Она говорит: Мури, ты меня что, убить хочешь? Yeah. Хочу. So, and this was then the first run, disaster. Да. То Look, есть первый спуск был, I stole this from Pavel's camera. что первый спуск был ужасный. So, I showed her, Я so показывал ей, что нужно сделать. everything was wrong. Да, и на этом кадре видно, что она все сделала неправильно. So, if I start with her head, she's like this. So that's Да. wrong. Начиная от положения головы. She's leaning inside. То есть она внутрь завалена. She's turned out of the turn. То есть она стоит снаружи. She's Плечи stretched here. развернуты от поворота, спина выпрямленная, A position. а колени сведены, тем самым голени в A-позиции. Unactive inner ankle. Не активирована внутренняя голень, голеностоп. And she's a World Cup skier. И в это едет 30 рейтинг 30 в Кубке мира. I said, Я сказал hey, ей, be happy. Because if you are 30th ты with, счастливая, если with ты this skiing, 30-е при таком, you can start, такой технике you can катания, start celebrating. ты уже можешь отмечать. Because it's easy then to do something with you. So that was still, you see, I mean, unactive skiing, catastrophe. То есть первый спуск был катастрофичный. After И после 2 hours, 2 часов тренировок на коротких лыжах. Следующая фотография. so wider, she was breaking inside ankle, spine, head, so totally different. Активирован, Of course, she's a good skier. округлена и She was accepting information very она fast. очень, конечно же, это высококвалифицированная but what I want to спортсменка, say она is, быстро so корректировалась. if system works, then it works because Если of система skis, you работает, cannot она cheat. работает. На коротких лыжах ты не можешь Skis- обмануть. Skis, they don't know who is on the skis. На этих лыжах им все равно, Is кто it на you, них. me, Ingemar Stenmark or Nika Flies? Who cares? Любой спортсмен, не спортсмен. They just лыжам, know how you force them to show what they can do. Лыжи просто... Doesn't matter. То есть не важно, кто на них. То есть лыжи просто выполняют те команды, которые им лыжник говорит. Okay, then later we started with everyone with the national team Girls World Cup, so this is just После этого мы продолжили эти тренировки уже с другими участницами сборной. and then we moved, and in this season, she became top 7 slalom race. Да, и в этот сезон она вошла в семерку на Кубке мира. That was then from Olympics, from Vancouver. Фотография с Ванкувера. So which means that, as I said, we can also work all beginners, or racers, or young racers. Да, So this is еще раз говорю о том, the что по этой системе мы this is можем the case. работать Let's с say любым of Superman. лыжником, That's so cool for the trainers от because профессионального спортсмена, там, начинающего или that's юниора. our Superman from UPS, which Вот эта фотография, это we use упражнение because Супермен. this Superman is forcing you to activate ankles, and that's so important for kids. You should start with ankles, not with hips. Супермен очень помогает first научить ankles. Спортсменов в And первую then you can очередь работать с двумя голеностопами. И тренерам Once необходимо в первую очередь ankles заострить are внимание okay, на работе здесь голеностопом. then you can switch Сначала Superman to это opposite движение one, после того, когда ваш спортсмен, because ребенок with this освоил Superman этот элемент, you work тогда for the можно hips. уже поменять Because Супермен привычный. with this hand you push yourself inside. При использовании Супермен во втором положении That's как how раз then мы работаем activate your на том, чтобы your бедра наши уходили внутрь hips. поворота. So Но вначале мы обучаем работе it's not голеностопов, about потом which уже- Superman is correct, И это это не любой It's Супермен about правильный. correct Самое timing. главное в using правильный them. момент So дать first, тот или this иной one. Супермен.
То есть, once you see your kids can если activate вы видите, ankles, что ваши дети, then you can do this one. взрослые, Because if you will start with this освоили one, работу в голеностопах, тогда вы переходите уже, можете давать вот этот if you will start with второй. this one, Если вы начнете с первым, вашему ученику дадите вот такой you will супермен, make problems. то это будет впоследствии давать проблемы. Because all your kids will ski in A position. Это приводит к тому, что к A-позиции, когда So remember. колени соединены и находятся в A-позиции. Okay, then we spread the system. Hermann Mayer was one of the first who bought the system, actually, who implemented the system into the training and blah blah. This is Да, и дальше Херман Майер был одним из первых, кто его школа, кто стала использовать на регулярной основе этот концепт. And then from Nika I moved to Tina, И после работы с Никой я начал работать с Тиной. and the rest is history. Вот. Остальное уже история. So it was really nice period. Это было очень классное время. So this is Banji, you see, with the elastic. Да. And then she was really, that was the best period, technically. Техника это был один из лучших периодов вообще в технике. So some trainings of Да, это фотографии, разные упражнения на тренировках. you see how is she opening Видите, here. Здесь вы видите, как раз можете наблюдать, как она открыта в новый поворот, This плечи one ahead, направлены. Вы not видите, like что внешняя лыжа Contra. при входе в поворот, она слегка впереди. Не наоборот, не внутренняя лыжа вперед, а Нижняя лыжа внешняя. вперед. At the beginning. Just. В начале поворота нижняя или внешняя лыжа, она впереди. Только в момент начала. So all about the UPS system you can get, you have Russian version of Всю информацию DVD о на системе UPS вы можете this movie is найти just на about диске на what we карту, talked он today. You переведен на have русский язык. everything. Вы можете увидеть, This посмотреть is the movie все you're gonna эти see упражнения. It's about Сегодня мы будем axioms. смотреть второй фильм, который создали and the next 2 weeks с Тиной создали the best фильм «Семь the шагов best к product мастерству». is coming И out. сейчас он готовит So it's going to be a лучший new продукт, book это which is книга. called To Be a Master Ski, and it has everything inside, totally Быть everything inside. мастером лыж, в этой книге включено много Totally разделов, everything inside. все, практически все в ней есть. For normal skiers, for trainers, for Эта книга racers, подойдет for kid любому racers, горнолыжнику, and it's full of photos and начинающему тренеру, спортсмену, родителю. То есть информация очень обширная. Okay. So that would be. Thank you very much. да, то есть вот на этом вот, что касается презентации и техники, наверное, все. If you have any questions, so Если есть вопросы, то, пожалуйста. just kill me with it. From what years of a child we can use this program? Good question. Вопрос, с какого возраста Yeah. можно начинать? Sorry. In the same moment when they can use the bindings, because the bindings, the minimum size of boot is 36. Начинать можно с того момента, как они смогут использовать вот эти маленькие лыжи. That Там на means крепление that kids are around 36 это минимальный размер, 9, 10. где-то 9-10 лет. And even before, kids, they have short skis by themselves, so they don't need, but we can До этого момента but we can use figures in the system, no problem. До этого Because it's момента playing. обычные детские лыжи, они короче, чем эти, поэтому можно их использовать. Yeah. Ну, применяю упражнения. Простите, я не встаю. Скажите, ваш совет, вот чтобы переучиться, грубо говоря, потому что все время хочется лыжи сделать вот как раньше, ну, совсем узко соединить, вот чтобы они были параллельные. Вот тут Совет для взрослого человека, да. Stance. Yes, stance. The best would be skiing with balloon. Лучше будет Put balloon in between. с Шарик.
ну, с мячом, да? Шарик. Лучшее упражнение для вас будет это выполнять повороты с надувным шариком. That's the most Между easiest ног. one. Между колен именно зажать его. That's 100%. Это 100% поможет. И начиная на пологом склоне, постепенно повышая. And you can Да, do, более if you don't профессионально. have balloons, Sharike, you can do like a snowball with your hands and you Если put нет it, шарика, you вы put it можете here да, and you использовать кулаки. start doing turns so to get used to it. И начните с пологого склона. But the best, so because you don't need to think, Но самое лучшее это использование шарика, is потому with что balloon. вы не That's- думаете о нем, что там, но он автоматически. Especially when we work Вы with принимаете нужную with the стойку. kid racers, И с спортсменами-юниорами we use balloons a lot. очень нужное упражнение, они используют его часто с юными спортсменами. Спасибо. Пожалуйста. Два вопроса. Первый смешной. Сколько мячей вы в сезон теряете? Сколько? First question is more like a joke. So how many balls you lose during the season? How many? Balloons. Balloons. How many? No one. Because balloon, they have elastics. You put it on. It's on elastic. So if it fall out, it's just Да, баллон, самый мячик на резинке, поэтому он одевается на одно колено, и поэтому если вы в процессе упражнения разжали его, потеряли, то он просто болтается снаружи. Ну как падение не провоцирует? when was the last time you bought balloons for kids? Ты когда последний раз такой самый баллон, ну мяч покупал, шарик, для тренировки детей? Когда, наверное? No, because today they have elastics on, so that's why. Да, то есть, Did did it force the pulling when you lost? No, I said no. Balloon, it has elastic. На шарик, вы когда его надуете, можно сделать резинку. Не, я Отдельник понял. можно использовать. Так, а второй вопрос, что ну вот если какие-то, ну видит ли он сам какие-то недостатки у своей системы, и вот как бы что, куда это все дальше пойдет? Вот мы сейчас Вот. слышали историю. What do you think? Do you think anything you want to improve in your system? No. Now? No, I mean, if it would be necessary, I would for sure. Но если это потребуется необходимость, то да, конечно, но на сегодняшний день нету чего-то такого, Да. что надо было бы делать. It's a good question, because even I'm impressed. In 2004, I started, and Я начал работать в 2004 году. and 2 years we were just doing tests in. В течение 2 лет мы It was экспериментировали, really делали my разные wish to make тесты. something great, И идея и пожелание было сделать что-то очень and действительно I really took классное. time. Это really took требовало очень много времени. I was a действительно. head coach in that time, Я был главным тренером в этот момент. and I gave it away. Я, I said, guys, I just don't have time for this. I need 2 years of time for myself because I have something on my table. Да, в that I have в to тот do. момент, когда он экспериментировал и думал над этим, он работал главным тренером, и в какой-то момент он отказался от этой должности и полностью сконцентрировался на том, чтобы сделать вот программу и довести ее до ума. And when I came out, I said that I have something which is 10 years ahead of everyone. Да, в тот момент ему казалось, что у него есть какая-то идея, которая на 10 лет впереди всего остального. And some people, of course, they of course. Да, но люди так скептически к этому относились. But I said, okay, I mean, Ну, я I сказал, think it окей, is, I think хорошо. it is. Мне так кажется, там посмотрим. now it's 15 years. Вот, да, сейчас 15 лет прошло. And we are still ahead. Да, мы по-прежнему впереди. So no need to change it. Да, поэтому как-то пока нету необходимости. First this guy. Да, добрый день. Я хотел спросить, а в Москве где можно
Снежком? Если, снежком, да. Снежком, кант. И вот те люди, которые преподают снежкоме, это ваши люди. Ja. Вот Сейчас видите. Ольга лучше расскажет. And in Kant, you just go there to booking, to ski school. You just say, I want to have UPS. They have the set инструкторов UPS. In Kant. Смотрите, пройти уроки по концепции UPS вы можете в Снежкоме, либо в Канте. У них обучены инструкторы по данной концепции. В Канте обучал лично Санди. Также Лига инструкторов проводит курсы по подготовке инструкторов по концепции UPS. Вы для себя как хотите пройти уроки? Да. Либо Кант, либо Снежком Москва. Только там есть эти продукты. Just for your guarantee. А где лучше? Везде одинаково? What? What is the better place for skiing? In the winter time, Kant, because you go outside. Нет, на самом деле, что инструкторы, то есть если обращаться либо в ТУТу, либо в школу, которая в Канте, либо в школу в Снежкоме, вот нужно спрашивать именно инструкторов по системе UPS, вот не просто инструктор, а именно инструктор UPS и то, что вы хотите заниматься по системе UPS. Вот. А дальше, то есть кто с этой системой работает, то в принципе они все прошли обучение, поэтому здесь только уже ваш выбор, то есть где вам приятнее. То есть летом понятно, что это Снежком, там нет вариантов. Вот, а зимой, может, на свежем воздухе будет интереснее. Хорошо. Wait, just for your guarantee, all the instructors in Снежком and Kant so far were licensed by me. Да, но все инструкторы, которые работают и в Кантовской школе, и в Снежкоме, они сертифицированы и сдавали экзамен ему лично. So they have all information, so it's no blah blah. Yeah. Вопрос такой, важно ли держать носки лыжи на одной линии в течение всего поворота или возможно разножка? Okay, it's not нижняя лыжа in that moment. It's outside ski. At the beginning of turn. В начале поворота. Actually, it goes like this. So происходит таким образом. I'm always warning everyone. So when they train with me, we do a lot of training with нижняя лыжа период. С ним очень много занятий мы выполняем на то, чтобы выработать такое умение, как выдвигать нижнюю лыжу вперед и держать ее. Это только тренировка во время одиночного поворота. Because we are training the Тем самым automatism. Мы доводим до автоматизма это движение, что внешняя лыжа чуть впереди. In final skiing. Внешняя. In final skiing. Но в финальном катании, когда you cannot ski with bottom ski ahead with нижняя лыжа вперед. Мы не катаемся с нижней лыжей But вперед весь поворот. it's even not the point. Но не в этом It's not the point. Суть. The point is the beginning of turn. Самое важное, да, Entering of turn. Это вход в поворот, начало поворота. So, вот, when we finish когда мы завершаем поворот, the previous turn, предыдущий поворот, so выходим. I'm coming out of the turn like this. Я выхожу из поворота, мои лыжи вот в таком положении, как он You agree, показывает. yeah? Вы со мной соглашаетесь? I'm not like this. I'm like this. So, it used to be with old technique. Раньше мы что делали? Extension. Мы выпрямлялись, разгибание. This one ahead. Выдвигали внутреннюю лыжу вперед, добавляли бедра и делали поворот следующий. Today, сегодня, if you want to ski если fast, especially вы racers, хотите выполнять более быстро, особенно спортсмены, этот путь не you первый. come out of the turn, the Выходите same. из поворота в Now, том же положении. when you Сейчас, extend, когда вы you just выполняете start moving your разгибание, ankles, not вы hips должны yet. начать движение Ankles, you see, голеностопом. and that's why outside ski is И в still этот ahead. момент вы видите, при входе в поворот ваша внешняя лыжа впереди. Вы не двигаете ничего. But this is no extra action. Но это не экстремальное, No дополнительное extra движение. extra.
Не This дополнительное is not движение. extra action because this ski was already here, coming Это out не of the turn. дополнительное движение. Это ваши лыжи пришли так из поворота. Which means just don't move it, don't touch it. Ничего не нужно с Don't ними touch делать, skis. не трогайте Just их. activate your ankles. Просто нужно So, in this активировать ваши moment, голеностопы. you see, Выходя из ankles поворота, first. Первое движение в Ankles, голеностопах, not hips. не бедра. Because in this moment, if you В этот start момент вы должны начать, activating hips, если вы начнете You will do активировать this. ваши бедра, вы and this one начнете goes ahead, выдвигать внутреннюю but лыжу вперед. your knees will be in a И position. ваши колени принимают вот такую позицию. It's so simple to demonstrate. Очень просто продемонстрировать. Муха. Мухичка. Stay there. So, just stay here. Держи. Be there. So I'm coming, let's say, like this, out of the Представим, что turn. он выходит закончил предыдущий Look, поворот. if I extend, Если выпрямляюсь, and if I push my hips Если я начну inside, движение с моих бедер в начале then I do поворота, this. то смотрите, что происходит с Because моими every time when I push коленами. my hips inside, Если я, my knee когда я goes начинаю out. движение в You see, бедрах, мои look, колени идут наружу от look, поворота. Видите, where что this knee goes. происходит? There. Если первым идет бедро, But the колено outside идет ski наружу. always makes turn. А наружная лыжа ваша This one выполняет goes there, поворот. this one, and that's why И kids they это have this приводит к position. A-позиции. So you see, don't move your hips. Не нужно выполнять First движение ankles, в бедрах в начале then поворота. hips. Первое So движение now это what's gonna движение в happen? голеностопах. The same. I'm coming like this out of the Выходит он turn. из предыдущего поворота. Now I Сейчас что я ему extend, делаю? but I Разгибаю just move движение ankles, вверх, not hips. и в этот Ankles. момент You see? первое движение And в once голеностопах. I'm on the edges, Как только я закантовался, then I вот push только тогда я hips добавляю inside, бедра. and then I'm parallel. И тогда мои You see, голени that's the difference. параллельные у меня работают. Внутренний голеностоп. So again, you have two systems. Hips first, Есть две системы. and then входа в ankles. повороты. Либо вы с бедра зашли в поворот, Wrong. либо работа в голеностопах. So first ankles, Первое, Then запомните, при hips. входе в повороте работа в and голеностоп. that's again, we Закантовались, are после saying at the этого beginning of уже turn, бедра. when you do the move with your ankles, outside ski is И ahead. вот именно в момент, когда Да. в начале поворота, когда вы выполняете работу в голеностопах, в этот момент ваша внешняя лыжа, она впереди. Посмотрите на фото. Внешняя лыжа, So Tina, Тина в этот she момент. activated ankles first. Вы видите, она идет работа в голеностопах. You see easily because they are under the same Легко ankle. Angle. наблюдать угол. So видите. this ski here is still ahead. И вы видите, что внешняя лыжа, Of она course. впереди. After making this grab, После того, когда она she will закантовалась, then activate она ankle, начнет hips, работу бедрами and вокруг then this поворота. ski will И come forward for sure. автоматически внутренняя лыжа пойдет But вперед. Это The beginning of turn но is в like this. начале поворота So that's the big нужно difference. выполнять вот такие вот это Because only движение. this way you Только can use your inside ankle. При Otherwise you таком cannot входе use в it. поворот вы сможете задействовать свой внутренний голеностоп. Even here, you see. Посмотрите здесь. So you see, ankles are already Видите, going уже across. работа в голеностопах началась. You see then? Let's say this is no, this is end of the turn. Видите, это конец поворота. Inside, of course, is ahead. Внутренняя нога немного впереди, да. Let's say this is somewhere in the middle of turn. Это середина поворота. It's almost parallel, you see. Примерно параллельно на одном уровне ваши And if носки we go even лыж. higher, outside. So it goes like А this from если the top. выше в начало The beginning поворота of turn. ваша наружная лыжа чуть-чуть впереди. And again. Hop. Like this. And then, this is the only way that you can make extreme
Только при inside таком ankle входе в activation. поворот Otherwise, можно you are выполнить A. экстремальную, правильную, необходимую работу See. внутренним голеностопом. It's crazy. Тогда можно еще тогда про это задать вопрос, что значит, вот если мы начинаем со стоп, это плоские лыжи примерно, да? То вот бедро появляется, когда там до линии падения, на линии падения. Вот. В какой части поворота уже добавляется What? бедро? Hey, listen. We start with ankles. Yeah. Which part of the turn we start working? Straight after you feel the grab, that you are fixed, Смотрите, hips straight away, as soon as possible. он говорит о работе в голеностопах, но лыжи ваши не плоские. Ваши лыжи плоские только при перекантовке какой-то момент. Как только вы закантовали лыжи, вы почувствовали, что лыжи зацепились за склон, в этот момент начинается работа с бедрами. То есть прям This сразу one is the доставляете. head. Да. Но она усиливается при пересечении линии ска. You will see that in the movie. Вы сейчас увидите в фильме. Okay. Yeah. Санди, вот по поводу смещения корпуса внутрь поворота. Yeah. Получается, что сначала голеностоп, потом мы добавляем бедра, и после этого мы смещаем корпус внутрь поворота, увеличивая его высоту. Corpus is always following the body mass center line. Корпус следует за Always. линией движения центра Always. масс. I don't have nothing to draw, so it's much easier. But you're going to see in the movie. Да, это So- сейчас увидите в фильме. I cannot. No, I should draw. I cannot. No. Okay. Я If you, думаю, if you can imagine, let's say. Мухочка, пойди. You stay here. You stay here. Stay there. Stay there. We're gonna make it. Stay here. Stay here. Look. Just no. Stay like this. So let's say this is the ski line. This is the apex of the ski line. Ski line. Okay. Can you imagine? So this is the line of the turn Это of линия skis. движения лыж. My body mass center Но линия движения will центра follow масс here. Will поворота be here. Here. будет вот здесь. Here. Yeah. Always inside. Она не четко Yeah, because по of- линии лыж. Do you follow? Окей, Yeah. understand. Everybody understands what I'm Все talking. понимают. If you don't tell me, I'm going to explain Если you. вы не понимаете, давайте Yeah? еще раз повторим. Again. So if this is, look. Еще раз If посмотрите. this is my skis. Where is Это- Mucha? My body is here. Body mass center. Центр, Да? линия лыж и линия So it's центра масс that much inside. And here примерно вот this на turn таком the same. расстоянии That она much. внутри идет. Go on this line. This is my body mass center line and here. So the question was how my corpus is turned. Вопрос был, как же следует, как It's какие always движения выполняет мой following корпус. this line. Мой корпус Нет. следует Вопрос линии. немножечко был другой. С этим все понятно, не по какой линии. В какой момент мы смещаем центр масс? То есть получается, мы при перекантовке мы перекантовались голенью, после этого развернулись таз, и после этого я посылаю центр масс Куда вы таз разворачиваете? внутрь поворота. If you ask me when I Ну when, вот, то же Показали самое. вам вас? Санди сейчас говорил, что у нас сначала начинается голень, и после этого мы разворачиваем бедра. Мы не разворачиваем, мы наклоняем вовнутрь Ну, поворота. наклоним, и после этого, все, и вместе с этим происходит смещение центра массы внутрь поворота. Всё. okay. So I'm inside. So here in between, I'm opening. Not there, but in this line. You see, I'm always turned into my body mass center line. The first move is Без ankles, предыдущего поворота он Straight away, when I в направлении исследования центра the масс, support, и then одновременно hips. он But still, I'm Зацепился. following this line. My skis go there, my body here. And again, и like this. мой корпус следует always. линии All the time. движения I'm центра масс always всегда, turned into my в body любом mass повороте. center line. Always. And then I can do whatever I want. But the most important is that I can activate my inside Самое ankle. важное, я That's- должен That's the biggest difference. всегда задействовать свой внутренний голеностоп.
You are free, guys. Ramuga. Okay, cool. Thank you very much for joining me.